Na awamu hii makala haya yanakujia kutoka mtaa wa Pipeline hapa Nakuru, na naamini ya kwamba utaweza kubarikiwa katika takriban dakika 30 au 27 hivi zilizoko mbele yetu. Let me tell you, last year 2020 ulikuwa ni mwaka ambao ulikuwa na mambo mengi sana because of COVID and so many other things. One person ambaye anaweza attest to that sio mwingine, anajulikana kama Pastor Isaac Cairo. Kule Nyandarua County, Oljororo constituency, Kefadhi village, something happened at around 9:30 p.m. Something that he will never forget. Na yote haya yalifanyika baada yeye amempoteza mama yake. And let me tell you, utakuja kuelewa na kujua na pia na kufahamu ya kwamba if your mission in this world is not done, you cannot go anywhere. Okay? Why? Because utatoka katika dunia hii siku ambayo utamaliza kazi. Hello. Here we are, because of many becauses, and we thank the Lord because he has been so faithful. And I know that you have a very, 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 very wonderful testimony. Yes. Maybe briefly, can you tell us, ndivyo hii siku ifike, ni nini hapo ilikuwa? Thank you very much. The year 2020 was amazing to me. I may not call it dark. Siwezi kuita siku mwaka wa giza kwa ajili niliweza kumuona Mungu wakati huo. Akinitendea, akiniinua, akinifanya wake, kunichonga niweze kuwa mtu wake na mtumishi wake. Mwaka ulipoanza tuliweza kuruka, we crossed over, we made some resolution and we were ready to carry on with the resolution. January came out very handy and we were very happy because of the things that happened at that time. Then February we welcomed it very well. We ushered it very well, and all my resolutions were now rolling out, and I thank God. I knew by the mid of the year all the resolution would have been achieved. Ndiyo. When we crossed to March, a dark cloud passed. This dark cloud started by me passing my father-in-law, by the passage of my father-in-law, who had never been to hospital. Hatujawahi kumpeleka hospitali ama kuwa mgonjwa hata homa. Aligonjeka tu wakati mdogo na immediately akafa akipelekwa PGH. Hata hakufika kwa ajili ya alikuwa aende alaze. So alifia njiani. Alifia njiani. Naam. Tukamzika. The COVID regulations had not hit Kenya because it was around 3rd of March that year. Then we buried him within 7 days. And then we started mourning, and thereafter in the middle we also lost our grandpa from my wife's side. And then 1 week, 2 weeks later, 2 weeks from the burial of my father, my mom again was affected. Akaanza kugonjeka, akagonjeka kwa siku mbili. Siwezi kupatiana hadithi vile aliaga, lakini aligonjeka kwa siku mbili na tena tukaweza kumpoteza. Na during this time Kenya had recorded the first COVID-19 case in Kenya. And now we were being informed about the regulations. Tulikuwa glued kwa TV and all of us were waiting. News was the order of the day. We were catching up with the news to listen to what will come up. Then actually we buried her. We were given 3 days to bury her. We had no time to mourn. Actually hata tu kukuwa na time ya kumourn. I was very tight with my mom because I'm the last born in the family of 8. I lost my dad when I was 7 years. And so I was a mama's boy. Nilikuwa nikijua a very tight relationship. Yes, a tight relationship. So hata ukuwa na ile time ya, and between me and my brother whom I follow, we have a difference of 7 years. So nikisema mimi nilikuwa mtoto wa mama ni kweli. Yes. And everything that affected her
was also affected me. And we buried her, and we had our time to mourn as a family. We stayed there because the country had been locked down, and COVID-19 regulations were there. Now we had 2 cases in our family. We were trying now to see these, actually 3 cases, because even grandma was there. We were now trying to subject or to kujiweka katika hiyo kiatu, na ndiposa tuweze kutuliza moyo na kuliwaza moyo kwa ajili ya matukio ambayo yalitukia kwetu. Then I remember this day. It was on a Friday evening. We actually there was curfew in the country which was starting from 7. And this curfew kufikisha saa 3 ilikuwa ikionekana kama ni saa 6 ya usiku. Because everyone at the village, na kwanza kule tulikuwa village, watu walikuwa kikula mapema by 6. Kwenye hata bila curfew bado wanalalanga mapema. By saa 3 kufikisha saa 3 everything was quiet. And we had watched, we had catched up with the news, and then now we were preparing to pray, and I was the one to conduct the prayers that day. And immediately I remembered sijafunga gates. The main gate ile. The main gates. Gates zote hazijafungwa. I stepped out. Decided to step out, nikapitia kwanza kuangalia kwa kuku ziko salama, nikaangalia kwa sungura ziko salama, and then I went straight away to the main gate. I closed the main gate, then I came back to where the farm gate was. Nikaenda kufunga gate ya inaelekea shambani, ambayo inaelekea shambani. Vile nilifika hapo, nikasikia sauti kule shambani. Hili shamba limepandwa nini? Limepandwa mahindi. Mahindi ambayo ilikuwa iko na wiki 3. Ilikuwa tu ndogo kabisa. Shamba, ukitembea shambani ungeonekana. Lakini that day actually kulikuwa kumenyesha kutokea saa 11 mpaka saa 1:30. Ndio. And very heavy rainfall. The place was muddy, and in our place we prepare to go to bed. Tunavaa kama watu wa Nduthi. Kwenda kulala. Unavaa vizuri, unavaa jacket, unavaa sweater, unavaa t-shirt ndani, na bado jifunike na blanketi 4, na bado unajifunika na blanketi. Unamkaga asubuhi you are like that is it. Kuchoka na umetoka kulala. Then when I approached the gate, nikasikia sauti kule ndani ya shamba, and to my imagination nikajua hii ni ng'ombe zetu. Ng'ombe zetu wameingia ndani. We had 4 kettles. Zilikuwa zimeingia, na kwa ajili zilikuwa zimefanya hivyo mbeleni. Nikajua this time, na nikachukua kijiti nikiwa nimekasirika, nikasema this time zitanitambua. Nikaingia nikiwa na hasira za kwenda kurudisha ng'ombe zizini, kwa zizi lake. Kuingia kule, kupiga hatua 10, nikasikia hali ya hewa inabadilika. Uoga kakakuja ndani yangu. Ya kufanya nywele zisimame, ya kufanya miguu mwili ianze kutetemeka. And I was wondering, sikuwa na miwani siku hiyo kwa ajili siku hata nikiona vizuri. I had come out of the light. Siku hata nikiona shambani vizuri. Whatever was making me to fear, I could not see. So giza ilikuwa giza lilikuwa totoro. Waswahili wasema giza totoro. Nikaingia kule ndani. Nikasimama kwa hatua 10 tu. 10 steps. Nikasimama kwanza kuangalia around to see. Unajua Masai lazima angalie kwanza, hawezi toroka kwa ajili amesikia uoga. Lazima hakikishe ni kitu gani hiki kinafanya toroke. So I looked around to trying to see what is this that is making me to run away. And I decided to make nikaona kwa mbali, nikaona kitu ikipita kama ng'ombe. Nikajua basi ndio hii moja itaniona. With my fear na mwili ikiwa inatetemeka, nika make another 10 steps. Hiyo 10 steps vile, when I made those 10 steps, I could not proceed further. I messed myself with fear. Miguu ikakataa
na kwa ajili kulikuwa kumenyesha, hata hakuna mtu mwenye amengejua kenye nimefanya. And I looked around and fear, my body was full of goosebumps. Nilikuwa nikisikia pana, hiyo woga imekuwa tu. Na ufikiri rudi kwa nyumba bio Masai ama uite mtu? Masai hawezi mtana, lazima aone ni kitu gani. A warrior. Lazima aone ni kitu gani kwanza ndiye akimbie. Then kukawa na mtu ambaye nearby palikuwa na barabara. Akawa anaenda kwake kwa nyumba na pikipiki na motorbike. Then that motorbike reflected at the land. Kabla nilikuwa nimefikiria ni wezi wa ng'ombe. Na nikaona kwa ajili sasa siwezi make hatua zingine, niende low. I go low so that I may be able to see what is happening. My eyes now are becoming clear. And I was with the lights za ile pikipiki. And I was able to see what was ahead of me. An angel, ni nini? That thing that was ahead of me was death. I was facing death. I was looking death like this, and death was looking at me like this. I was confronting death. I decided to turn around and run away. While when you generally when you face such a situation, you don't run away. Unakimbia ukiwa na kijiti, unaangalia hivi ukiwa unarudi nyuma bila kuonyesha kenye umeona mgongo, bila kuonyesha kitu ambacho umeona mgongo. Unaionyesha hivi ukiwa unarudi nyuma. But me, because of fear and panic, I turned around and started running. I thought my legs will save me, but unfortunately I was facing a ferocious animal. An animal that will hold you at once and make you into two pieces. That is a hippopotamus. A hippopotamus. Ilikuwa peke yake ama alikuwa na? Ilikuwa peke yake. Ikiwa peke yake ina attack kwa ajili ya woga. Alikuona? Alikuwa akiniangalia hata nikiingia kwa gate. Kwa hivyo anakuona tu? Ananiona tu. It is able to see clearly at night. That is why all of a sudden alinyamaza. Ndio sasa niweze kumkaribia, and it was wondering who is this guy, brave person that is coming to me. Na ikawa imeniangalia hivi na mimi nilikuwa nikikaribia. Ilikuwa hatua 60 mbele yangu. Then I thought the distance would save me to rush back. So you started running away? I started running away. Unfortunately, I was only able to make 5 steps. Ni kuangalia nyuma nikaona mnyama yuko mbele yangu. Didn't you shout, hey? Then I would not have shouted. Wanaume huwa wa shout wakiwa in danger. Mimi ningeshout hapo. Sauti haitoki. I decided to drop down, kujiangusha ndio ikuje kama imepita. Vile nilipatiwa hiyo wisdom sijui ilitoka wapi. Nikienda kuanguka nikasikia nyuma kugongwa. That thing, let me tell you, can I describe to you what a hippopotamus in 1 minute? Give me 1 minute so that I may be you have it. A hippopotamus weighs an adult hippopotamus weighs from 4.5 tons. A hippopotamus is a herbivorous. It does not feed on, it feeds on grass. It does not feed on flesh. A hippopotamus does not stays in the water at night, over the daytime. During the day, and during at night inaenda kugrace. Then wakati wa kwenda kwa maji inaendaga kujiwekelea. Inaendaga to take a nap. It takes a nap for 9 hours. It will be inside there. And another thing that a hippopotamus does, inazalia ndani ya maji, inanyonyesha ndani ya maji. Mates inside the water, and kauzingizi inapata ikiwa kule kwa matope. Lakini ana hasira pia sana. Ana hasira mbaya. Na ana hasira na mwanadamu. Anakujanga akiona mwanadamu akikimbia, anakimbisha akiwa amepanua mdomo hivi. Chini iko hivi, juu iko hivi, na pande hii hapa mbele ziko hivi. When it comes running to you,
Feeding, for it to get full at night, it takes 50 to 60 kgs for it to be full ndio iende ilale, na inalala saa 12. Inaamuka saa 9 hapo kwa zile jua iko chini. Then it hit me at the back. Kasikia nimegongwa, nikaanguka chini, ikarudi kaenda mbele. Kurudi kwenda mbele sasa nikajua I have now time, I have time to wake up and run. Nikajaribu kwenda kuamuka mara ya kwanza, nikasikia hapana. Mara ya pili nikasikia hapana. Mara ya tatu ndio nilijua I have been damaged at my spine. Nika relax, and now it was coming. No. Kupita imeenda kujipendua, imeenda kugeuka. Sasa ikakuwa inakuja ikiwa imenidirect. Then I made a prayer, and that prayer is the one that saved me. Wait, you're not asking for help? I was not. So when you wako kwa nyumba hawajui there's something happening? Hawajui, they were not even know, they didn't know what is happening. They knew that maybe nimeenda kwa long call. Kai. It came now. It came opening its mouth like this. Unamuona? Mungu, nimefika wakati wa kuja kwako. Nilijua ikinishika ni mara mbili, kukatwa mara mbili, nirudi niishi. Nikaambia Mungu, nimekuja kwako, nipokee vile nilivyo. Mimi ni mtenda dhambi, na ninajua wewe unaweza. Wewe ni muweza wa yote, na kwa ajili wewe ni muweza wa yote, ukiniokoa katika hali hii, nitakaa katika nyumba yako milele. And then I relaxed, waited at it to come. It came kama bibi harusi. Inakuja ikiwa imepanua. Ninakwambia, ukiona tu hiyo mdomo hivi, it is crazy, you will die. Ikaja, nikawa nimelala kifudifudi, ikaja mpaka mahali ambapo nilikuwa. Kufikia mahali hapo ikaniangalia vizuri, ikanipendua kwa mdomo. No. Nikaangalia sasa juu, nikaweza kuiangalia vizuri, nayo inaniangalia. Lakini uso wangu ulikuwa matope tupu. Tukiwa tumeangaliana hivi, ikanishika hapa. Nikasikia mdomo imeingia kutoka pande hii ya nyuma, ikanishikia hapa. Why did it do that? Huwa ina time. At its conscious, inajua ikiingiza mdomo hapa, imeguza roho. Ingizanga mdomo, jino lake ni 9 centimeters long. When you read it at Job chapter 40 from verse 15 to 24, it will describe to you what a hippopotamus is. It starts by saying, look here at Behemoth, the hippopotamus. You will read at it. I have no time to read through it, unfortunately. But that is a story for another day. Akakupindua? Akanipindua, akanishika hapa, akaniinua juu. Nikasikia hapa uchungu, pande hii uchungu, kwa ajili ndio meno, jino iliingia. Nikachukuliwa juu. Sasa kuingia kwa molar, nitoke kwa canines kuingia kwa molars. Ikaniinua juu mara ya kwanza. You're not shouting, you're not I was dead. Ikaniinua mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu nikaanguka chini. Nikajua basi, nikajiguzaguza kuona kama niko vipande viwili. Kajisikia bado niko. Then immediately it grabbed me here at the thighs. Ikanichukua tena juu. Ikarusha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, nikasikia tena nimeanguka. Kajiguzaguza, nikasikia niko. Ikanishikia hapa kwa ni. Ikanichukua sasa, kichwa ilikuwa ikigongeshwa chini, ikiwa inanirusha. Kwa ajili ilikuwa inataka kunitoa kwa canines hizi ndefu, ndio niruke kule kwingine kwa molars. Nikatwe mara mbili. Unaona vile stapler? Vile unashikanisha stapler just once. Ukishikanisha stapler hivi, ndio meno yake inashikanisha hivi, inakatanisha mara mbili. The other thing that a hippopotamus and does. we have 4 minutes. Hey. When you throw a watermelon to hippopotamus, ikishikanisha hivi inakuwa juice. Then from there ikakuja ikanishika tena hapa, jino ikaingia hapa, ikatokea pande hii. Then nikainuliwa sasa juu,
ikaenda kukata tena, ikajaribu 1 2 3, nikaanguka. Kuja kunishika tena mara nyingine ya 5, ikaingiwa, thank God, iliingiwa kwa mifereji ya mwili ilikuwa imefunguka ya damu. It was coming, oozing from everywhere. Huko kwa nyumba hawasikii kuna commotion huko nje. They were not, hata hawajiulizi nani huyu, hata kama alikwenda msalani for how long. They were not aware. Their minds were closed. Maybe that is the language that I will use. And immediately kukuja kunishika tena, ikaingiwa kwa macho na damu ambayo ilikuwa ikitiririka kutoka kwa miguu yangu. Ilikuwa kama ni mifereji imefunguliwa, ikaingia kwa nostrils na macho. Then ikarudi nyuma, ikajaribu kujitoa, ikiwa inaniangalia, ikaangalia side if there was somebody who was coming to help me. Hata kuna time ya kumuona? Sikuwa. Then from there, iliponishika hapa, ilifanya hivi. Ilipofanya hivi, ikatoanisha hii mguu wote ukachomoka kwa hip. Then ikafanya hivi. Kufanya hivi, ikavunja hip. Kuna mahali panaitwa fima. Hapa hivi. Hapa fima ikakatanisha. This leg was inside. Ilikuwa ikizunguka ndani ya mdomo. Ikarudi nyuma, ikaniangalia. Ikaangalia around if there was somebody who was coming to rescue. So unamuona ama hata you are tunaangaliana naye? Hujapoteza fahamu? Sijapoteza fahamu. Sikuwa nimepoteza fahamu tayari. And that is the time it looked at me, ikarudi nyuma, ikatingiza mkia. The significance ya kutingiza mkia ni kusema imemaliza kazi. Ikatingiza mara ya kwanza, ikaangalia around, ikatingiza mara ya pili, ikarudi, ikadecide kunitisha. Ikagongesha mguu mahali pale. Unajua hii roller yenye na roll barabara, ina bonda barabara. Mguu yake ni kama hivyo. That sound, the sound that came out, it shook the earth. Then it produced another ferocious voice ambayo ilitoka kwa nguvu zaidi, ikiwa inanistua tu, inaniangalia, ina make hiyo noise, ikiwa ndivyo ione kama you are done. Then from there ikatingiza mara ya 3. Nikaona imechukua miguu juu ya mbele na ikakunja hii, ikajipendua kwa mguu moja, and it started running. Mbio yenye ilitoka hapo, nilijaribu kuiangalia. My leg, this leg by this time it was facing like this. Hapa ilikuwa imeface pande hii. Hii mguu ilikuwa imeshikiliwa tu na nyama. Hapa ilikuwa imeshikiliwa na nyama. Hapa hivi palikuwa na crack. Hapa hivi ilidungwa, ikatoka pande hii, na pia hapa palidungwa pia. Kadungwa, jino likatoka hapa. Kadunga hapa, jino likatokea pande hii. Tuachie hapo because sasa hata nimeona we cannot be having this story just for a day. Hippopotamus. Kwa Kiswahili inaitwa kiboko. Kiboko. Na ni mnyama ambaye picha yake tayari unaiona hapo kwenye kioo cha runinga yako. Mnyama mwenye hasira kweli, lakini akamfanyia vituko vya kila aina. Alikuwa ashaomba na maombi, akamwambia Mungu, sasa mimi naja kwako, nipokee nilivyo, nisamehe dhambi na makosa. Baba naja. Wale walioko kwa nyumba hata hawajiulizi huyu amekwenda msalani, amekaia sana. Now, allow us next week tuweze kuangalia atapata sasa mambo yako namna gani, kwenda hospitalini, and the healing process, because he did not die. Kuna wakati ilifika akapoteza fahamu. Okay, how was it? Next week, committee is my good name.